program is not able to develop to address long-term development concerns. Again, like any country, Tajikistan faces good Ministry of Health. We have very good cooperation, and as government support projects, but it's hard for us to. Thank you very much. Let me also thank everybody that's here today. It's always a huge pleasure to come to Tajikistan. Tajikistan is our largest country, treatable disease. Last year, 9 million people were infected of the critical foundation for a prosperous society. Controlling TB involves a broad spectrum of activities. Improving medical care is important, and that's what we find in treatment, which again is one of the huge challenges. In particular, patients. In the case of Tajikistan, the high number of migrants treatment, both when they're overseas, but also when they come. It's more difficult and more expensive to treat, cured, and it also can be prevented. As people often say, disease providing a roadmap for the next 5 years. اگر در سال 2011 گفتارشوی با بیماری سیل 193 و 100,000 اهالی را تشکیل دهد، در سال 2013 آن به 100 به 100,000 اهالی رسیده است. این نظر به سال 2011 52% کمشوی یا کاهش یابی بیماری سیل در جمهوری نشان می‌دهد. همچنین نشان دهنده های فوت هم نیز در سال 2011 اگر 16 به 100,000 اهالی باشد، در سال 2013 این نشان داد به 6.19 رسیده است که در این کمشوی بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان به 57% رسیده است. اینچنین بیماریشوی در بین کودکان نیز کاهش یافته، در سال 2013 همگی 623 بیمار کودکان بیماری سیل دریافت کرده شده و در سال 2014 باشد همگی 523 بیمار به قید گرفته شد که این در دوام یک سال زیاده 7% بیمارشوی در بین گرفتارشوی به بیماری سیل در بین کودکان کاهش یافته است.